Assalamu alaikum. This is Tuli Komolika Das welcoming you all to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Prime Minister Sheikh Hasina asked the government officials to ensure accountability and work sincerely up to the grassroots level for the sake of the advancement of the country. The Premier was addressing the signing ceremony of Annual Performance Agreement APA for the fiscal year 2023-24 at her office this morning. The ministries and divisions signed the APAs with the Cabinet Division. The Prime Minister received the APAs from the secretaries of the ministries and divisions. The APA Award for 2021-2022 and Integrity Award for fiscal year 2022 to 2023 were distributed among the government officers and officials for their excellent performance in APA implementation and rendering services. Pointing at the ministries and divisions, Sheikh Hasina asked them to ensure accountability by signing APAs with their subordinate officers. The Prime Minister asked the top government officials to prepare their successors as competent ones to build a country as a developed, prosperous, smart and golden Bangladesh by 2041 by implementing the government's action plans. She hoped that the government can take Bangladesh forward by overcoming both the natural and man-made disasters. জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানবোধ এবং কাজের প্রতি আন্তরিকতা এই নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে যে কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়, সেটা কিন্তু আজকের বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে। একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যেন এই যোগাযোগটা থাকে, জবাবদিহিতাটা থাকে, সেভাবে যদি কাজ করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের দেশকে এখন যে লক্ষ্যটা আমরা স্থির করছি 41-এর উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, সেটা আমরা করতে পারবো। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, সেটাও আমরা অনেকাংশ অর্জন করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা চাই যে আমাদের দেশে সুশাসন গড়ে উঠবে। আমি চাই আমাদের দেশে কোনো অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না, সকল মানুষ সুষম উন্নয়নের সুফল পাবে এবং উন্নয়নটা সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী হবে, একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মানুষের জীবন মান উন্নত হবে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, যাতে করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলার মতো আমাদের জনগোষ্ঠী প্রস্তুত থাকে সেইভাবে, আর সেই সাথে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাও যেন স্মার্ট হয়, এবং সেটা কিন্তু আমরা অনেকটা অর্জন করেছি। কিন্তু এটা আমাদের ধরে রেখে সামনে এগোতে হবে, আবার যেন বাংলাদেশকে পিছিয়ে যেতে না হয়। State Minister for Public Administration Farhad Hussain, Cabinet Secretary Muhammad Mahbub Hussain, Planning Division Secretary Satyajit Kormokar and Public Administration Secretary Muhammad Mesbauddin Chaudhry also spoke at the event. Denmark expressed interest to invest $1.3 billion for producing offshore wind energy in Bangladesh. Danish envoy Winnie Estrup Petersen expressed her country's interest while paying a farewell call on Prime Minister Sheikh Hasina at the Prime Minister's office this morning. Later, Press Secretary to the Prime Minister Ihsanul Karim briefed the journalists. Ihsanul Karim, in his media briefing, said the Prime Minister seeks assistances from the friendly countries like Denmark for Bangladesh's development. In this regard, Sheikh Hasina mentioned that Bangladesh has established 100 special economic zones across the country where both foreign and domestic investments are required. The Bangladesh Premier and the Danish envoy as well as appreciated the 50 years development partnership between Bangladesh and Denmark. During the meeting, the ambassador lauded the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in socio-economic development of Bangladesh. The envoy presented books to the Premier marking the 50th year of development partnership. Secretary to the Prime Minister's office, Muhammad Salahuddin, was present. Outgoing Chief of Naval Staff Admiral M. Shaheen Iqbal called on President Muhammad Shahabuddin at Bongo Bhavan this noon. At a briefing, President Press Secretary Muhammad Joinal Abidin said during the meeting, the outgoing Navy Chief expressed gratitude to the President for extending cooperation and directives in discharging duties.
The Navy chief informed the President about the implementation and progress of the development program taken by the government and also the future action plan of Navy. President Mohammad Shahabuddin stressed on continuing efforts to make the Navy a modern and smart force to ensure the security of the maritime area and protecting the independence and sovereignty of the country. The President thanked the outgoing Navy chief for discharging duties with sincerity and honesty and said his talent and wisdom made positive contribution to the development of the Navy. President's Office Secretary Shampod Borua, Military Secretary Major General S.M. Salauddin Islam and Secretary Attached Muhammad Wahidul Islam Khan were present. The Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre in Rajshahi is awaiting inauguration. It is expected that Prime Minister Sheikh Hasina might inaugurate it any day. The Novo Theatre has been constructed on 2.3 acres of land at Shahid AHM Kamaruzzaman Kendriya Uddayon and Botanical Garden at a cost of Taka 232 crore. At the moment, decoration work and installation of equipment are going on. The facility will have planetarium with modern technology, 9D and 5D halls, Bangabandhu Sheikh Mujib Corner, scientific library, 20 robots, telescopes and computerized ticketing exhibition. Insiders say this Novo Theatre in Rajshahi will help attract people, especially students, to the space. It is the first Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre outside Dhaka. There will be 8 more Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre in 8 divisions of the country. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said BNP is plan-wise getting into clashes with police and carrying out attacks on leaders and activists of the Awami League across the country. He said this while briefing journalists on contemporary issues at the Secretariat today. গতকাল বিএনপি সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকেও শান্তি এবং উন্নয়ন শোভাযাত্রা করা হয়েছে। বিএনপির এই কর্মসূচিগুলোর মূল উদ্দেশ্য দেশে একটি বিশৃঙ্খলা তৈরি করা এবং সেটি গতকাল আবার স্পষ্ট হয়েছে। তারা দেশের 9টি জায়গায় পুলিশের সাথে এবং অনেক জায়গায় আমাদের দলীয় কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়েছে। মিরপুর বাংলা কলেজ ছাত্রলীগের সহসভাপতি রুবেল হোসেনের তারা বাইক জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং একই সাথে জাতীয় পতাকা পুড়িয়েছে। আমি আপনাদের ছবি দেখাচ্ছি, জাতীয় পতাকাতেও আগুন দিয়েছে। এবং খাগড়াছড়িতে আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক নুরুল আজম সহ আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজনের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে আহত করেছে। বিএনপি নেতাকর্মীরা পৌর ভবনেও হামলা চালিয়েছে খাগড়াছড়িতে। বগুড়াতে বিএনপির সাতমাথা মোড়ে যাওয়ার কোনো অনুমতি ছিল না। পুলিশ বাধা দিতে গেলে পুলিশের উপর ইট পাটকেল ছুঁড়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা, তখন আত্মরক্ষার্থে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুটতে বাধ্য হয়। লক্ষ্মীপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী এনির নেতৃত্বে মিছিল সামাদ একাডেমির সামনে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে। বিএনপির নেতাকর্মীরা এক পর্যায়ে 30-40 জন নেতাকর্মী আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে আসা 15-20 জন নেতাকর্মীকে ধাওয়া করে, এতেই পরবর্তী সংঘর্ষ বাধে। অর্থাৎ তারা বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষকে প্রভোগ করেছে। সংঘর্ষকে প্রভোগ করে তারা সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে, এটি তাদের উদ্দেশ্য এবং তারা এই ধরনের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। আমরা সেটির সুযোগ তাদের দিব না। অর্থাৎ বিএনপি যে সাংঘর্ষিক রাজনীতি করে এবং জ্বালাও পোড়াও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি থেকে তারা যে সরে আসেনি, সেটি তারা গতকাল প্রমাণ করেছে।
Dr. Hassan Mahmood has responded to queries from journalists over running of news based on the United Nations Resident Coordinator's personal tweet, terming it a statement of the United Nations. আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি যে জাতিসংঘের এখানকার আবাসিক প্রতিনিধির টুইটকে জাতিসংঘের বিবৃতি হিসাবে প্রচার করা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের টুইটকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি হিসাবে প্রচার করা হয়েছে। দিস ইজ নট দ্য রিয়াকশন অফ ইউএন, দিস ইজ দ্য রিয়াকশন অফ এ পার্সন। সুতরাং এই জাতিসংঘের একজন আবাসিক প্রতিনিধি একটা টুইট করলো, দিস ইজ দ্য রিয়াকশন অফ হার, দিস ইজ নট দ্য রিয়াকশন অফ ইউএন। আমাদের গণমাধ্যমগুলো এটাকে ইউএনের রিয়াকশন হিসেবে প্রচার করা, সেটি তো সঠিক নয়। এইভাবে যেটি যা নয় সেটিকে তা হিসাবে প্রচার করা বা সংবাদ তৈরি করা, দিস ইজ ম্যাল ইনফরমেশন, অপসাংবাদিকতা। একটা টুইট এটি জাতিসংঘের অফিসিয়াল বিবৃতি নয়, তাও এখানকার আবাসিক প্রতিনিধির, হেডকোয়ার্টারেরও কারো টুইট নয়। এখানকার আবাসিক প্রতিনিধির একটা টুইটকে জাতিসংঘের বিবৃতি বা জাতিসংঘের বক্তব্য হিসেবে প্রচার করা, এটা কখনো সমীচীন নয়। দিস ইজ ম্যাল ইনফরমেশন, এবং এটি এইভাবে প্রচার করা সেটি অপসাংবাদিকতা। আমি তথ্যমন্ত্রী হিসাবে বিনীত অনুরোধ জানাবো, এই ধরনের ম্যাল ইনফরমেশন বা এই ধরনের যেটি যা নয় সেটি প্রচার করা থেকে দয়া করে আপনারা বিরত থাকবেন। আমি তথ্যমন্ত্রী, আমি যদি একটা টুইট করি সেটি সরকারের বক্তব্য হবে কি? বা আমি যদি ফেসবুকে কোনো একটা স্ট্যাটাস দিই সেটি কি সরকারের বক্তব্য হবে? আমি তো তথ্যমন্ত্রীও এবং দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকও। আমি যদি একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিই, আমাদের দেশে ফেসবুকটাই বেশি ব্যবহার হয়, বাট আমি টুইটার অ্যাকাউন্টও আমার আছে, এবং আমি যদি একটা টুইট করি সেটি কি দলের বক্তব্য হিসেবে প্রচারিত হবে? পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ওই সেটি নিয়ে তো সেখানকার আবাসিক প্রতিনিধি কিংবা আমাদের বাড়ি থেকে পাশের বাড়ি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বা টুইট তো আমরা দেখি নাই। সুতরাং বাংলাদেশে পান থেকে চুন ঘষলেই এরকম টুইট করা বা কিছু একটা বলা, এটি আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অতি নাক গলানোর সামিল। The dengue situation is worsening in the country. The number of dengue patients are increasing at all hospitals across the country. 13 people died of dengue yesterday in the country, the highest death toll in the current year. Researchers said climate change, unplanned urbanization, dirty environment and a new variety of the Aedes mosquito are responsible for dengue menace. According to a survey by the Directorate General of Health Services, the whole of Dhaka city has presence of the Aedes mosquito. 2 city corporations in Dhaka are conducting drives to prevent dengue menace. They are destroying mosquito breeding places and finding the responsible persons. However, their effort cannot tackle the situation. Mass awareness among the people can only reduce the situation. Health experts said there is an urgent need to increase health promotion activities through campaign for eliminating the misconception and considerable knowledge gaps about dengue. They also said weather of monsoon plays a crucial role in the spread of Aedes mosquito, so everyone must be careful to prevent dengue. As there is no medicine available to treat dengue, it is better to prevent mosquito bites, suggested the experts. Moving on to the international news, Thailand's Constitutional Court has ordered a temporary suspension of Prime Ministerial candidate Pita Lim Jaroenrat from Parliament after accepting a case against him, alleging he was unqualified to run in the country's May 14 election. The decision came after the court accepted a case that alleges Pita, leader of the election-winning Move Forward party, was unqualified to run in a May 14 election because he held shares in a media company in violation of electoral rules. Members of parliament are banned under Thai law from owning stock in media companies.
Pita, who was due to contest a parliamentary vote on the premiership today, has argued his ownership of the shares was not in violation of election rules as they were inherited from his father. He now has 15 days to respond, the court said in a statement. Russia has launched a massive air attack on the Ukrainian port city of Odessa, one of Ukraine's main ports for exporting grain, for a second night in a row. Attacks were also reported in the capital, Kyiv, the city's military administration said on Telegram channel. The chair of the U.S. Joint Chiefs of Staff says that while Ukraine's counter-offensive against Russia is far from a failure, there was lots of fighting left to go. In an interview with Politico, the UK's Secret Intelligence Service, M16, Sir Richard Moore said he is optimistic of the Ukrainian counter-offensive, with Kyiv liberating more territory than Russia captured last year. Meanwhile, without providing any reason for the fire, the Russian-installed governor of Crimea said more than 2,000 people from the area near the Kirovsk military base in Crimea will be temporarily evacuated after a fire broke out at the base. In another development, the United Nations has said there were a number of ideas being floated to help get Ukrainian and Russian grain and fertilizer to global markets after Moscow pulled out of the grain export deal. North Korea has launched 2 ballistic missiles into its eastern sea. The Japanese and South Korean militaries say the missiles was launched just hours after United States nuclear-armed ballistic missile submarine arrived in a South Korean port for the first time in 4 decades. Japanese Defense Minister Yasukazu Hamada said the first missile reached an altitude of 50 km and covered a range of 550 km, while the second one rose as high as 50 km and flew 600 km. The launches come nearly a week after North Korea test-fired its latest Hwasong-18 solid-fuel intercontinental ballistic missile, which Pyongyang said was a warning to the US and other adversaries. Donald Trump has said he fears to be arrested by a federal inquiry into the U.S. Capitol riot and efforts to challenge the 2020 election results. The ex-president said in a social media post he had been informed by special counsel Jack Smith Knight that he was a target of their investigation. Trump posted that he was told to report to a grand jury, which almost always means an arrest and indictment. The special counsel did not immediately respond to media inquiries. Such an indictment would be Trump's 3rd for alleged criminal offenses, including 37 counts brought by Smith's team in June, accusing the president of mishandling classified documents. Trump has also been charged in New York City with falsifying business records in 2016 hush money payments to adult film star Stormy Daniels. He is due to stand trial in that case next March, while a date for the classified documents case is still being contested by the president's lawyers. Extreme heat was forecast across the globe on Wednesday as wildfires raged and health warnings were in place in parts of Asia, Europe and North America. Firefighters battled blazes in parts of Greece and the Canary Islands, while Spain issued heat alerts and some children in Italy's Sardinia were told to stay away from sports. From California to China, authorities warned of the health dangers brought by searing temperatures, urging people to drink water and shelter from the sun. The temperature records tumbled around the world, with new heat streaks set in China and the United States and fresh highs in France. In a stark reminder of the effects of global warming, the UN's World Meteorological Agency, WMO, said the trend showed no signs of decreasing. Heat advisors said these events will continue to grow in intensity and the world needs to prepare for more intense heat waves. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next news bulletin. Khuda Hafiz.